Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Dr. Hitisham. Here I am going to present a very interesting case about hyperprolactinemia. Let's go. A question. A 35 years old woman presents with amenorrhea and galactorrhea. Urine and serum pregnancy tests are negative. She has also a headache and recently developed some visual difficulties. The patient has no past medical history and takes no medications. The five questions are: what is the most likely diagnosis, the best initial test, the most accurate test, the best initial therapy, and last, what is the most appropriate therapy. This is a case of hyperprolactinemia. There are three causes of hyperprolactinemia. Number one, physiological. Number two, drug induced. Number three, pathological. In case of physiological, pregnancy and lactation are the most common causes. In drug induced, the most commonly used drugs are antiemetics, that is metoclopramide, domperidone, antipsychotics, and antidepressant. And another is oral contraceptive pill. In pathological, the common scenarios are macroadenoma, microadenoma, primary hypothyroidism, very important, and polycystic ovarian syndrome. And very rare are chest wall disease, that is herpes zoster. So, what is the most likely diagnosis? The first question. Our diagnosis is it's a case of hyperprolactinemia as patient presents with amenorrhea and galactorrhea. What is the mechanism of amenorrhea and galactorrhea? Prolactin normally inhibits GnRH, which further inhibit luteinizing hormone and FSH hormone. Absence of LH and FSH is responsible for amenorrhea and galactorrhea. Here is the diagrammatic picture. Here we can see that prolactin inhibit GnRH. GnRH further inhibit LH and FSH, which causes amenorrhea and galactorrhea. The next question is, what is the best initial therapy? Initial test. The best initial test is measurement of serum TSH and FT4. That means to exclude hypothyroidism. We know that hypothyroidism can increase prolactin level, and increased prolactin level can suppress GNase and FSH, LH, and that in turn causes amenorrhea and galactorrhea. How it's occur? Here we see that in primary hypothyroidism there is raised thyrotropin releasing hormone from hypothalamus, and thyrotropin releasing hormone stimulates secretion of TSH and prolactin. It has two wings. One stimulates in pituitary to increase TSH level, and another stimulates prolactin level. So primary hypothyroidism causes hyperprolactinemia, and prolactin level causes galactorrhea and gynecomastia. What is the most accurate test? MRI of brain and pituitary. Why MRI? Here we see that patient has two additional symptoms. Number one, visual disturbance. Number two, headache. So we suspect this is a case of macroadenoma. In case of macroadenoma, MRI of brain is the most accurate test. The signs and symptoms of pituitary disease. We can see that in case of macroadenoma, there are three types of symptoms. One is local complication, that is headache, visual field defect, disconnection hyperprolactinemia, diplopia, and pituitary apoplexy. Another is hormone excess. There is hyperprolactinemia, acromegaly, or Cushing disease. And hypopituitarism. There is growth hormone deficiency, gonadotropin deficiency, Addison's disease, hypothyroidism. It can be
present. But in case of microadenoma, only hormone excess is present. In case of microadenoma, only hormone excess is present. But in case of macroadenoma, there is three features: local, hormone excess, and hypopituitarism. Here, in our patient, there is features of hormone excess, that is hyperprolactinemia, galactorrhea, and amenorrhea, and there is local complications, that is headache and visual disturbance. So we suspect this is a case of macroadenoma, and the most accurate test are MRI of pituitary. What is the best initial therapy? The best initial therapy is the dopamine agonist, that is cabergoline and bromocriptine. Why? Because we know that dopamine inhibit prolactin level, and the relation between dopamine and prolactin is called da kumra relation, that is in local language da and kumra. এবং প্রোল্যাক্টিন যদি দেওয়া হয় তাহলে এটা কুমড়াকে কেটে ফেলে, দ্যাট ইজ একে অন্যের সাথে বিপরীত সম্পর্ক, অর্থাৎ প্রোল্যাক্টিন বাড়লেই ডোপামিন কমবে আর প্রোল্যাক্টিন কমলেই ডোপামিন বাড়বে। হোয়াট আর দ্য ড্রাগস ইউজ টু ট্রিট hyperprolactinemia or prolactinoma? That is bromocriptine, cabergoline. Cabergoline is usually used 2 doses per week and bromocriptine daily doses. What is the most appropriate therapy? The most appropriate therapy is surgical resection when medical therapy fails. We know that there are functioning pituitary tumor or non-functioning pituitary tumor. In all cases, that is non-functioning pituitary, macroadenoma, acromegaly, Cushing disease, craniopharyngioma, first line treatment is surgery. Exception only in prolactinoma, where there is first line treatment is medical treatment, that means dopamine agonist. If medical treatment is failed, then second line treatment surgery. So in our case there is amenorrhea, galactorrhea, and visual field defect and headache, so we suspect macroadenoma due to prolactinemia. So at first medical treatment is the first line treatment, that is dopamine agonist. If medical treatment is failed, then surgery is the second line treatment. Now we are going to discuss a patient present with hyperprolactinemia or galactorrhea. পেশেন্ট আমাদের কাছে অ্যাকচুয়ালি প্রেজেন্ট করবে গ্যালাক্টোরিয়া নিয়ে। পেশেন্ট বলবে তার ডিসচার্জ হচ্ছে, তখন আমাদের ডিডি বা ডিফারেন্সিয়ালস কী আসবে? 1 নম্বর ডিফারেন্সিয়ালস হচ্ছে ড্রাগস। কী কী ধরনের ড্রাগস হতে পারে আমরা বক্স থেকে দেখেছি: অ্যান্টিএমেটিক, অ্যান্টিসাইকোটিক, অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট অ্যান্ড ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল। 2 নম্বর ডিফারেন্সিয়াল হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল, প্রেগনেন্সি অ্যান্ড ল্যাকটেশনের সময় তার গ্যালাক্টোরিয়া হতে পারে। 3 নম্বর হচ্ছে প্রাইমারি হাইপোথাইরয়েডিজম, আমরা দেখলাম থাইরয়েড কীভাবে প্রোলাক্টিন লেভেল বাড়ায়। নাম্বার 4 পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিন্ড্রোম। নাম্বার 5 প্রোলাক্টিনোমা অ্যান্ড দ্যাট ইজ মাইক্রোঅ্যাডিনোমা। অ্যান্ড নাম্বার 6 ডিসকানেকশন হাইপারপ্রোলাক্টিনেমিয়া, যেটা ম্যাক্রোঅ্যাডিনোমাতে হয়। সো ইফ এ পেশেন্ট প্রেজেন্ট উইথ গ্যালাক্টোরিয়া, then we can think these 6 possibilities. The clinical features of hyperprolactinemia. The clinical features are GAS. Usually patient আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করবে গ্যালাক্টোরিয়া, অ্যামেনোরিয়া অথবা হাইপোগোনাডিজম নিয়ে। এই তিনটা হচ্ছে কমন। ফিমেলদের ক্ষেত্রে কি হয়? গ্যালাক্টোরিয়া, সেকেন্ডারি অ্যামেনোরিয়া, ইনফার্টিলিটি অ্যান্ড অ্যানোভুলেশন নিয়ে প্রেজেন্ট করে। আর মেলের ক্ষেত্রে মেনলি হাইপোগোনাডিজম নিয়ে প্রেজেন্ট করে। এই হাইপোগোনাডিজমের জন্যই পেশেন্টের লস অফ লিবিডো হয়, ডিক্রিজ ফ্রিকোয়েন্সি অফ শেভিং অ্যান্ড পেশেন্ট লেথার্জি নিয়েও আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করতে পারে। সো যখনই কোনো পেশেন্ট আমাদের কাছে গা নিয়ে প্রেজেন্ট করবে, দ্যাট ইজ গ্যালাক্টোরিয়া, অ্যামেনোরিয়া অ্যান্ড ইন কেস অফ মেল হাইপোগোনাডিজম, আমরা চিন্তা করব এইটা হচ্ছে হাইপারপ্রোলাক্টিনেমিয়ার কারণে হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই 6টা ডিডির কথা মনে রাখতে হবে। যদি কোনো পেশেন্ট গা নিয়ে প্রেজেন্ট করে, দ্যাট ইজ গ্যালাক্টোরিয়া, অ্যামেনোরিয়া এবং হাইপোগোনাডিজম, 3 ইম্পর্টেন্ট হিস্ট্রি নিতে হবে। সেই 3টা ইম্পর্টেন্ট হিস্ট্রি কি? নাম্বার 1 ড্রাগ হিস্ট্রি, নাম্বার 2 রিসেন্ট প্রেগনেন্সি হিস্ট্রি, নাম্বার 3 মেনিস্ট্রেশন হিস্ট্রি। এই 3টা হিস্ট্রি আমাদেরকে ভুললে চলবে না।
Sometimes patient may present with unilateral galactorrhea. Actually, it's a misnomer. We think that it's a case of nipple discharge. Galactorrhea always bilateral হবে। যখনই পেশেন্ট বলবে যে একটা সাইড থেকে আসছে তখন আমাদের চিন্তা করতে হবে এটা নিপিল ডিসচার্জ হতে পারে, সেক্ষেত্রে ম্যালিগনেন্সি এবং ফাইব্রোসিস্টিক ডিজিজ এক্সক্লুড করতে হবে এবং তার গাইনোকোলজিক্যাল ইভ্যালুয়েশন লাগবে। কিন্তু বাইলেটারাল গ্যালাক্টোরিয়া যদি হয় তার এন্ডোক্রাইনোলজিক্যাল ইভ্যালুয়েশনটা প্রয়োজন। কী কী ইনভেস্টিগেশন করব গ্যালাক্টোরিয়ার পেশেন্টের? ফার্স্ট, এক্সক্লুড প্রেগনেন্সি। নাম্বার 2, মেজারমেন্ট অফ সেরাম প্রোল্যাক্টিন লেভেল। নাম্বার 4, to exclude primary hypothyroidism, FT4 and TSH, and then LH and FSH. Number 4, MRI or CT of pituitary gland. Prolactin নিয়ে কিছু কথা আছে। If prolactin level is 500 to 1000 milli international unit per liter, it is due to drug or stress. যদি 1000 থেকে 5000 এর মধ্যে হয়, it is due to microprolactinemia. If more than 5000, it is due to macroprolactinemia. So we can assume the condition of hyperprolactinemia by seeing the result or by measuring the level of prolactin level. Management of hyperprolactinemia. If it is drug induced, so stop the offending drug. If TRS induced, then treat hypothyroidism with thyroxine. If physiological cause, then no treatment is reduced. But if troublesome, then use dopamine agonist. Dopamine agonisটের কী কী সাইড ইফেক্ট হতে পারে? GI সাইড ইফেক্ট, হেডেক, পোস্টুরাল হাইপোটেনশন, সামটাইমস ভালভুলার স্টেনোসিস, দ্যাট ইজ পালমোনারি স্টেনোসিস, ট্রাইকাসপিড স্টেনোসিস, পার্কিনসনিজম অ্যান্ড ফাইব্রোটিক চেঞ্জে যদি হাই ডোজে ইউজ করা হয়। Another topic is management of hyperprolactinemia during pregnancy. In case of microadenoma, the treatment is withdraw the dopamine agonist. যদি মাইক্রোঅ্যাডিনোমা হয় তাহলে ডোপামিন অ্যাগনিস্টটাকে বন্ধ করতে হবে, কিন্তু যদি ম্যাক্রোঅ্যাডিনোমা হয় তাহলে ডোপামিন অ্যাগনিস্টকে কন্টিনিউ করতে হবে। এইটার যুক্তি কী খেয়াল করে দেখুন। একটা পেশেন্টের প্রোল্যাক্টিন লেভেল, প্রেগনেন্ট পেশেন্টের প্রোল্যাক্টিন লেভেল আমরা বেশি পেলাম, সেইটা 2000 ছিল, হঠাৎ করে আমরা দেখলাম সেটা 6000 হয়ে গেছে। তাহলে এই যে প্রোল্যাক্টিন লেভেল বাড়ছে এটার কারণ কী হইতে পারে? একটা হচ্ছে তার প্রেগনেন্সি ইটসেলফ প্রোল্যাক্টিন লেভেল বাড়াইছে, ফিজিওলজিক্যাল কারণ হইতে পারে। আর একটা হইতে পারে তার টিউমারটা সাইজই বড় হয়ে গেছে। এইটা আমরা কিভাবে বুঝবো? এইটা বোঝার জন্য আমাদের দেখতে হবে যদি টিউমারটা বড় হয়ে যায় সে তার লোকাল কম্প্রেশন করবে, অর্থাৎ পেশেন্টের হেডেক কমপ্লেন করবে এবং ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্স কমপ্লেন করবে। এই জন্য ইয়ারলি ভিজুয়াল ফিল্ড অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে, VFA, ভিজুয়াল ফিল্ড অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে। যদি দেখি পেশেন্টের হেডেক এবং ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্স বাড়ছে তাহলে বুঝবো এটা পিটুইটারি টিউমার বড় হয়ে গেছে। এই বড় হয়ে যাওয়ার জন্য সেটা কম্প্রেশন দিচ্ছে, এটার জন্য পেশেন্টের এই প্রবলেম হচ্ছে। আর যদি দেখি প্রোল্যাক্টিন লেভেল বাড়ছে বাট লোকাল কোনো কম্প্রেশন নাই তাহলে বুঝবো এটা প্রেগনেন্সির জন্য বাড়ছে। আশা করা যায় বুঝতে পারছেন। আচ্ছা, নেক্সট কথা হচ্ছে মাইক্রোঅ্যাডিনোমার ক্ষেত্রে যদি হয়, মাইক্রোঅ্যাডিনোমার ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি টিউমারের সাইজ লেস দ্যান 10। এই ক্ষেত্রে আমাদের ড্রাগটাকে উইথড্র করতে হবে, কারণ ডোপামিন অ্যাগনিস্ট যদিও প্রেগনেন্সিতে সেফ, কিন্তু এইটা যদি আমরা ইউজ করি তাহলে আনইউজুয়াল ড্রাগের লেভেলটা বাড়ানোর দরকার নেই, এক্সট্রা ড্রাগ দেওয়ার দরকার নেই। দ্বিতীয় কথা, এই ড্রাগটা পরবর্তীতে FSH LHকে স্টিমুলেশন করবে না, ওটাকে কমাই দিবে। দেন আরেকটা কথা হচ্ছে পেশেন্টের ল্যাকটেশনের প্রবলেম হবে, অর্থাৎ পরবর্তী যখন বাচ্চা হবে তার ব্রেস্ট মিল্ক কম পাবে। সো আনইউজুয়াল এক্সট্রা ড্রাগ ইউজটাকে এরা সাজেস্ট করছে না। আচ্ছা, আমরা উই নো দ্যাট ইস্ট্রোজেন লেভেল প্রেগনেন্সিতে বৃদ্ধি পায়, আর ইস্ট্রোজেন লেভেল প্রোল্যাক্টিন লেভেলকে বাড়িয়ে দেয়। সো প্রেগনেন্সিতে যে প্রোল্যাক্টিনোমা থাকবে সেটা বড় হবে। এই জন্য ড্রাগ কন্টিনিউশন মে বি নিডেড ইন ম্যাক্রোঅ্যাডিনোমা। তাহলে প্রেগনেন্সি ইটসেলফ টিউমারটাকে বড় করবে, আবার প্রেগনেন্সি ইটসেলফ প্রোল্যাক্টিন লেভেলকে বাড়াবে। এই জন্য ম্যাক্রোঅ্যাডিনোমার ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের ট্রিটমেন্ট রাখতে হবে। 4টা ইম্পর্ট্যান্ট ইন্টারাকশান আছে এন্ডোক্রাইনে। নাম্বার 1,
টিআরএস অ্যান্ড প্রোল্যাকটিন লেভেল, এটা কি করে? গ্যালাক্টোরিয়া করে। প্রোল্যাকটিন অ্যান্ড জিএনআরওয়াইস, দ্যাট ইজ কজ অ্যামেনোরিয়া, আমরা দেখলাম। প্রোল্যাকটিন অ্যান্ড ইস্ট্রোজেন লেভেল, ইস্ট্রোজেন স্টিমুলেটস প্রোল্যাকটিন সিক্রেশন। নাম্বার 4, ADH and ACTH, ADH stimulates ACTH secretion. This is all for today. Thank you.